Hello everyone and welcome to our live webinar on SBI General Suraksha Support Scholarship Program. So today we have our special guest with us, Shri PC Kandpal, Managing Director and CEO of SBI General Insurance, Shefali Khalsa, Head Branding and Marketing, Corporate Communication and CSR Team, SBI General Insurance, Ananya Mohanty, Team Lead, Corporate Communication and CSR, and Jayata Naha, CSR Manager, SBI General Insurance. So welcome everyone. Also, we have with us our Chief Content Strategist at Buddy for Study, Mr. Ashish Jha, and Mr. Dhiru Kumar Singh, Project Manager Operations at Buddy for Study, who will be helping us in giving us the intro and everything. So over to you, Ashish, sir. We are very pleased to host this webinar for students who are looking for scholarship opportunities, and especially those students who are affected by the recent COVID crisis, wherein they had to suffer the loss of their parents, or somehow some earning members of their family lost their jobs. So this is a very special opportunity that has come from SBI General Insurance. We have with us Mr. PC Kandpal. We just wanted to understand, Mr. Kandpal, what is the objective behind starting this scholarship program at this point in time? So thank you, Ashish, for inviting me here. And as you know, in the past 20 months had been unprecedented for us. And COVID-19 has impacted people across the globe. So the consequences were not only limited to spread of disease, but it has impacted lives of many in different ways. And one of such area is adequate support to education, as pandemic has also affected the livelihoods of many. With no means of livelihood, families could no longer afford education, and amidst many others, this is a major area of concern. And this is the precise reason we at SBI General have associated with Buddy for Study to launch a program named SBI General Suraksha Support. So under which we want to impart scholarship to the students who are aspiring to study even in these adverse conditions. So in SBI General, we have associated with many areas, and as part of our CSR strategy, one of the key focus area is education for the underprivileged. So this scheme, SBI General Suraksha Support Scholarship Scheme, is an initiative to financially support those who were affected by unfortunate circumstances and are finding it difficult or are unable to pursue their education further. So as part of this program, to start with, we want to associate with the students of class 9 to 12 and all other graduation candidates also, general and professional courses, whose earning family members have gone through the tough circumstances of impacting their livelihood adversely, and such students will be provided financial support to cover their academic expenses. I wish everyone all the best and hope we make the best out of SBI General Suraksha Support Scholarship Program. Like we say in SBI General, Suraksha aur Bharosa donu, here we will say Pragati or Khushhali donu for our students. For sure, sir. Thank you, Mr. Kandpal. So just one message, those students for which this scholarship is being are really facing kind of difficult challenges in their life. What is your message to them so that they are encouraged to pursue and continue their education further? What is your message to them? What do you want to suggest to them?
आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। Wow, fantastic. That's Thank you, sir. a nice Thanks a statement. lot. Thanks a lot. So, with this lovely message from Mr. Kanpal, I just hand it over to Shruti. Shruti, can you please explain what are the benefits of this award? What are the key details related to this program so that the students can understand and Sure. probably apply easily? And probably Biru is there who will be able to explain the application process in detail so that Sure. students who are watching it live can benefit and ask any questions that they have. Sure, Yes, sir, sure. Shruti. I would firstly thank you, sir, Kanpal, sir, for joining us and giving us your kind words. So moving ahead, I'll just give a brief about the scholarship program. Sir has already given a detailed brief about the program for whom this scholarship is applicable. So moving ahead, the amount of scholarship that is being provided to the scholars under this scholarship program, SBI General Suraksha Support Scholarship Program, for class 9 to 12 students, the amount of scholarship is INR 29,500 per annum. And for the graduation students who are pursuing undergraduate courses, the scholarship amount is rupees 38,500 per annum. So this will be the scholarship amount depending on the class categories, depending on the class in which the students are currently studying. Now, besides this, while applying for the scholarship, the students must prepare well in handy the documents that must be required for the application process. I'll just give a detailed overview about the documents that are the passport size photograph, Aadhaar card, family income proof, that can be a salary slip, a form 16, income certificate or ITR. Along with that, the students have to upload the mark sheet of previous educational qualification. For example, if a student is currently in class 12, he or she has to update the document mark sheet of class 11. And also the current academic year admission proof, that can be a fee receipt, the admission letter or institution identity card, bona fide certificate, etc. Besides this, the students who are dealing with the crisis are also required to update a proof of crisis, that can be the death certificate of the patients. For example, if there is a death in the family, the death of earning family member or parents, the death certificate of the that family member is required. Or if there is a job loss due to COVID-19, a proof of job loss is required. Besides this, reference from a person who knows the family's crisis situation is also required. That reference can be taken from school teacher, doctor, head of school or college, or a government officer. Along with this, in addition to all of this, lastly, bank account details of the applicant or their parents will be required. For that purpose, a cancelled check or passbook copy can do the needful. So these are the details that the applicants who are applying for this scholarship must keep track of, must note down, so that while applying they don't face any problem. So now I'll be inviting Biru to take over and just give a brief about the application process. Thank you, Shruti. Thank you, everyone. I'll explain the process that how student can apply. I'll take you through that and I'll share my screen for that as well. Sure. Okay. So this is the link of the scholarship on the Buddy for Study platform. On the main page, this is there. So SBI General Suraksha Support Scholarship Program 2021. Student just need to read it carefully, and it is everything written here about the program and the eligible criteria and the benefit that we are going to that students are going to get. And Shruti explained about all the documents which is required to fill the application. So I would request everyone to read it very carefully. And whatever information any student who is going to fill the register for this program or want to fill the application form, they need to be 100% sure that whatever information they are filling, it should be 100% correct. And after reading this, they can click on apply now. The moment they will click on the apply now, they will get an option to log in. They can log in with the help of their Gmail account, their mobile number,
or email ID. For an example, if they do that, so there will be a pop-up. It would take you to a different screen, and on that screen, you can just click on this start application. And the moment you will click on this start application, you will get the application to fill. So, Biru, sorry for interrupting. This is the case for the users who are already registered, right? Yes. Yes. And if the students are not registered, they need to register by using the register button, right? Yes, they can register with the help of their mobile number. They just need to type in their mobile number and they will get the OTP on their register mobile number. And with the help of that, they can register. Right. And while registering, you can see the alert, which is written in the red. So please fill the application form. Give me 1 second. Yeah, sure. So I was already registered, so it took me through that only. So the this alerts, is the application form, right? Yes, this is the application form. It says that please fill the application form below with the correct information to the best of your knowledge. And there are certain fields in the application form where the data or information once entered cannot be changed or edited or deleted after clicking Save Now button. So therefore, you need to be very careful before the final submission of the application form. And then they can put here this means कि like जो भी students scholarship के application form fill कर रहे हैं, उनको जो भी information वो fill कर रहे हैं, they need to make sure कि वो correct information add करें. एंड यहाँ पे इस फॉर्म में कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आप अगर एक बार डेटा या इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं वो चेंज नहीं हो सकती हैं, तो बहुत ही केयरफुली कॉशियसली उन फील्ड्स को एंटर करें और सेव नाउ बटन पे तभी क्लिक करें व्हेन यू आर श्योर कि सारी चीजें आपने करेक्टली फिल करी हैं. सो नाउ मूविंग अहेड, आप अपना सेक्शंस प्लीज डिटेल कर दें. थैंक यू श्रुति फॉर द कंफर्मेशन यार. अब यहाँ पे वो अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे. उसके बाद एड्रेस का सेक्शन आएगा जहाँ पे उनको अपना एड्रेस फिल करना होगा. Post that it will ask once these information are filled completely, then they will get the option to fill the education details. In the education detail, they can enter their current class and the previous class details and all. After that, they need to fill the detail about the family. For an example, if 2 members in the family are working, they can add family detail here and add more members in this section. उसके बाद इनको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का लिंक मिलता है. उसके पहले आपको ये सारे डिटेल फिल करने होते हैं. So ये this is an important point to be noted. ये सारे यूजर्स के लिए है, सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं. आप डॉक्यूमेंट्स तभी अपलोड कर सकते हैं जब आपने ऊपर के तीनों सेक्शंस फिल कर लिए हैं, सेव कर लिया है. उसके बाद ही आप आगे डॉक्यूमेंट सेक्शन पे प्रोसीड कर सकते हैं. आगे आप because the moment they will go here and if any detail are not filled, they will get the error saying please complete your education details before proceeding to the document section. And by this they can complete the application. And while filling up the application, if they face any kind of issue or if they need more information, we have our helpline number available, and they can call there as well and they can get all the details. I'll take you through that information as well. Give me 1 second. So on the main page itself, where the brand page is available, at the bottom they can get the number. That is 011-430-92248. And if you are calling for this particular scholarship, you need to enter the extension number 266. And we are open Monday through Friday, 10 a.m. to 6 p.m. Also, they can email us regarding any query, which is sbigeneralscholarship@buddyforstudy.com. Okay, so thank you, Beru, for taking us through the application process. And now, since we have already made it live on our Facebook, we have started receiving queries from the users. So it's time to take up those queries. So the first query is, I would request members from
SBI General Insurance Company, Ananya, to help us in addressing these queries. So the first query is from Ritvik Padhara. He's asking, ma'am, when will declare result SBI scholarship? So he's asking about the results of this scholarship. So Ananya, can you help us? Well, why, or Biru, can you just help us by when can we expect the results of this scholarship? Okay, before Ananya starts, I would like to inform that as of now, we are taking the applications from all the applicants, and we'll complete all the due diligence like document verification and the rest process, which is due for the announcing the scholarship, and it will be completed in another 45 days maximum. Okay. So they can expect that this is today's 18th of October. So in maximum couple of months, they will get the result. Like we are sure that by December, we'll be able to provide the result of this scholarship. Okay. Sunny Singla is asking, I'm selected for MI scholarship. Can I get another scholarship also for same year? This is a tricky question, Biru. Can you help us out in this? Okay, we try to reach maximum students that we can reach, and we can provide only one scholarship to one student in one financial year. Academic year, right? Yes. Yeah. All right. So, Sunny, you can apply for it, but it's not necessary that you will be getting this scholarship since you have already received the scholarship. Also, there is another query from Anutosh Poddar. He's saying, I'm from West Bengal. Am I eligible? Yes, in the eligible criteria, it is clearly mentioned that it is eligible for all the Indian. Yes, it is applicable for entire India. So he can apply. And on the basis of other eligible criteria, he needs to check before he apply. Like his whatever eligible criteria that you have explained. He just need to go through that, and if he thinks or if he fits that eligible criteria, he can apply for this. Okay, so Mijanur Rahman is saying, I had lost my father during COVID situation. Can I apply, please? So first of all, I am sorry to hear the loss, and as initially our MD sir already explained that there are so many people who lost their livelihood, who lost their dear parents, and we are just trying our best to help them so that in this adverse situation they can continue with their education and study. So I would request that please apply for the scholarship, and we'll try our best to accommodate you in this. Okay, thank you, Biru. There's another query from Neha Chaudhary Anantaneni. She's asking, I completed my 12th. Can I get reference certificate from my previous school? She's asking about the... She has completed her class 12th, and now she's asking a reference certificate from her previous school. Now she has passed out the school, right? She's asking if she can get the reference certificate from her previous school or not. Yes, of course. The reference part that we are looking, she can provide with her previous school as well, or any gazetted officer can approve that, and we'll consider those. Okay, so there's a query from Achintya Datta. Sir, I'm studying BMLT, Bachelor of Medical Laboratory Technology. Am I eligible for this scholarship? Everyone is eligible, whether they are doing any professional course or general course in their graduation, all are eligible, so he can apply. Okay, and Kirti Prasad is asking, when will results of selection list will be out? So you have already responded, Biru. Since the applications are currently open and the last date to apply for this scholarship is 31st October. So after that only our screening process will begin, and then the results will be announced. So the tentative time can be December, right? Yes, December last. Okay, so the next question is from Sumit Kokate. He's saying, sir, I've already filled form and submitted. Then how much time it take to qualify? Okay, we are waiting for more applications to come, and as you correctly said that by 31st of October our application deadline will end. Then we'll start the screening process.
So he just need to wait, and he'll be updated. And in the meanwhile, they can also check their status in the My Profile section. If we verify the document, and if his application moved to different level, he'll get the status in the My Profile section. ओके गोविंद आहूजा का भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, स्वीकृत हो चुका है? इसमें दो तरीके से कर सकते हैं श्रुति। एक तो हमारी टीम कोऑर्डिनेट करती है, हमारी टीम अपडेट करती है जिनका भी एप्लीकेशन आता है, उनके एप्लीकेशन पे अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में। इसके अलावा वो खुद भी हमारी बडी फॉर स्टडी के पोर्टल पे लॉगिन करके माई प्रोफाइल सेक्शन में जाके वो अपना करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके सो इसके अलावा विक्की सावंत पूछ रहे हैं, व्हाट शुड द लेटर हेड कंटेन? Which letterhead? I guess he's talking about the letter of references. Yes, letter of references में actually ये बहुत दुखद घड़ी है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्कॉलरशिप हम ऐसे लोगों को दें जिनके पास मतलब कुछ लोग होते हैं जो मिसक्रेंट्स होते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं और उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उस केस में हमें वो रेफरेंस चाहिए होता है, और वो रेफरेंस किसी भी गजेटेड ऑफिसर से या स्कूल से या डॉक्टर से वो लिखवा के दे सकते हैं। वो उसमें जो भी ऑफिसर होंगे वो सिर्फ इतना लिखेंगे कि इनका नाम ये था और इनको मैं इतने दिनों से जानता था, और इनकी जो दुखद मृत्यु हुई है वो इस कारण से हुई है, और या जो भी सिनेरियो है, जो भी उनका करंट सिचुएशन है उसके बारे में वो लिख सकते हैं। ओके तो मतलब ऐसा कुछ लेटर हेड पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड नहीं है। वो अगर आप स्कूल से ले रहे हैं तो स्कूल अपने लेटर हेड पे लिख के देगा, वो जहां से भी आप ले रहे हैं वो उसके बेसिस पे चल जाएगा, राइट? जी हाँ, जी हाँ। ओके सो मिराजुल हक इज आस्किंग, माय बैंक अकाउंट इज इन यूको बैंक, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? जी हाँ, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, और हमें उनका बैंक जब हम स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं उस समय हम बैंक का डिटेल री-वेरीफाई भी करते हैं। तो और यूको बैंक में है तो वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो बैंक अकाउंट में ही डिसबर्स होगा। ओके सो जीपी सुहास इज आस्किंग, माय ब्रदर हैज कंप्लीटेड 12th, now his admission is not yet done, how to submit the bona fide certificate? अनफॉर्चुनेटली ये स्कॉलरशिप हम सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं जो अभी अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। 12th पास करने के बाद अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ है, हो सकता है बहुत से लोग अभी वेट कर रहे थे कि जो नीट का रिजल्ट आने वाला था उसके बाद वो एडमिशन कराएंगे, तो अभी टाइम है उनके पास। जैसे ही वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और उनके पास जो प्रूफ मिल जाता है कॉलेज की तरफ से कि उनका एडमिशन हो गया है, उस प्रूफ के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके Abhilasha Azad is saying, after having registered we have to apply for application? If she is already registered, then she just need to go to the page of SBI General Suraksha Program 2021, and she just need to fill she just need to fill that. Login. She just need to log in and then directly go to the application form and fill it, right? Yes, yes. Okay. So Yaswant Jyoti is saying, is income certificate mandatory? Yes, it is. Okay. Bhaika Supermind is asking, what is the selection process? Okay. If I talk about the selection process, we need to be very fair, and we need to ensure that whosoever is getting this scholarship, he is the genuine, like deserving the scholarship. So for that, we go through the different stages or multiple due diligence. Like first of all, we verify the document. And once we verify the document, then we interact with the students to check the current scenario and the students' aspirations and all, and how they are going to utilize the scholarship amount and all. After that, we publish a report kind of thing internally, and then we choose that. For an example, if we are giving scholarship to 200 students, then we need to be sure that out of 500 or 400, whatever application that we have received, the 200
students who are going to get are the most deserving candidate. It Okay. may be on the basis of their merit, on the basis of their need, and final call will be taken by the SBI Suraksha team, Okay. SBI General Insurance team. So these are the process. Okay. So this is the Anibha Maji is also asking a similar question, like how the selection is done. So Agnibha, the answer has been given by Biru. Let's move ahead. The next question is some unknown user is asking, I'm also applied, but how will I know my application approved? So this also Biru has suggested ki how can you check the status of your application? So you can just log into your user dashboard and you can see the status of your application over there only. Now moving ahead, ये अनिल यादव इज आस्किंग HDFC क्राइसिस का हमको स्कॉलरशिप मिल चुका है, क्या हम SBI स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं? मैंने ये आंसर दिया था कि 1 साल में हम एक ही स्कॉलरशिप दे सकते हैं और अगले साल वो फिर से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस साल अब हम उन्हें दूसरा स्कॉलरशिप नहीं दे सकते. So thank you, Biru. Now Ubaid Ahmed is asking, ma'am, take my query. I submit my application multiple times but did not got even having all criteria completed. He must be facing some problem. Can you just address that, Biru? श्रुति, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होते हैं. एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में हमारा एक लिमिटेड फंड होता है जो CSR की तरफ से हमें मिलता है कि वो 50 लोगों को, 100 लोगों को और 200 लोगों को, कितने लोगों को वो स्कॉलरशिप दे सकते हैं. अब उसके लिए हमारे पास जो एप्लीकेशंस आते हैं, जो HDFC क्राइसिस की हम बात करें तो उसमें हमारे पास 15 लाख से ज्यादा लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था. वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सबको उसमें एकोमोडेट कर पाए, लेकिन हाँ, जिनका इनकम सबसे कम होता है, जिनका मार्क्स सबसे ज्यादा होता है और जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, हम उस आधार पे कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एकोमोडेट कर पाए. तो हो सकता है कि उसमें किसी ने पहले अप्लाई किया हो और उनका जो क्राइटेरिया हो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से तो वो अपने आप को एलिजिबल मान के उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन जिनको मिला होगा स्कॉलरशिप, जैसे होता है ना कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के शॉर्टलिस्टिंग में वो नहीं बन पाया. जैसे 12th पास करने के बाद लोग डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं. एलिजिबल क्राइटेरिया होता है कि 80% आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका कट ऑफ लिस्ट कितने का आता है. कभी कभी किसी कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट आता है कि 100% वालों को ही वो कैटर कर पाते हैं, बाकी जिनके 99 है उन्हें भी वो कैटर नहीं कर पाते. तो वैसे होता है कभी कभी. Okay, so Mansi Avadhiya is saying, my father is only earning person in my house and he's died due to corona in this year. Can I get this scholarship? I'm sorry to hear the loss. Yes, she must apply for this scholarship and we'll try our best to accommodate her in this scholarship. Okay, we have received a lot of queries on our comment section, so we'll be taking one by one. Giridhar Petha Kamaseti is asking, sir, same situation with laws. I've applied for other scholarships from some body for study because of financial issues for continuous of my studies, but the team body for study is not contacted me for anything. मैं समझ पा रहा हूँ. I can understand the situation he is going through, but again, as I explained, that we can accommodate like whatever number is given to us for as per the limited seats. So maybe he has not received till yet, but nowadays we are getting more corporates and like this program as well. So I hope that he gets the scholarship and he should be like filling up the application continuously and following it up. Yep. Sure. So Syed Athik is asking, I am pursuing BCA. Can I apply to this scholarship? Yes, he can apply. Okay. Ashirvad B is saying, ma'am, I am Ashirvad. Why don't you provide scholarship for 8th standard? He's in 8th class actually. Okay. See, we have other scholarship where we are providing scholarship from like
School for the level. students who are in school level, like class 1st till 9th, 10th, he can apply for that. Those scholarship. Yes, like on our platform, we have several different scholarship, and the eligible criteria of all the scholarship is different. So you just need to check that for which he is eligible, and he can apply for that. For this, I would request Ashirwad to register on our portal and complete his profile completely. Then only he can get the alerts of matching scholarships that match to his profile, and then he can apply for those scholarships accordingly. Now, moving ahead, Prasad Palegar is asking, sir, I'm lost my father 10 years back. Can I apply? Yes, he can apply any which way. As of now, the scholarship that we are going to give to the people who has been adversely affected due to COVID, but as per his situation, as he mentioned that his father died 10 years back. Yes, 10 years back, he can apply for this scholarship. Okay. Govardhan Tompe is asking, sir, I'm doing engineering second year, so can I apply for it? Yes, he can. Okay. Mansi Avadhya has also asked a similar question. My father is only earning person in my house and he is died due to corona in this year. So can I get the scholarship? Yes, you can apply for this scholarship. Getting the scholarship amount depends on you qualifying the selection criteria, but you can still apply for this scholarship. Lalit Yadav is asking, qualified student ka interview kab tak ho jayega, ma'am? Biru, can you just answer? Yes, जैसा कि हमने बताया कि 31 अक्टूबर तक हम एप्लीकेशन ले रहे हैं और हम नवंबर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके टेलीफोनिक इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं और क्योंकि दिसंबर में हमें रिजल्ट भी अनाउंस करना है और स्कॉलरशिप भी डिसबर्स करना है। तो आप मतलब नवंबर के सेकेंड वीक से हम टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये इंटरव्यू नहीं होता है, ये एक इंटरेक्शन होता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उनका एस्पिरेशन क्या है एंड ऑल, तो वो हम इंटरेक्शन करते हैं। तो वो 15th of November से विल स्टार्ट। Okay. Farheen Naz is asking, sir, can I take my affidavit letter of reference signed from my residence ward councillor? Ward councillor, yes, we can consider that as well. Okay. So Kuldeep Dasondhi is asking, good afternoon, sir. मैंने HDFC Crisis Support Scholarship में apply किया है और interview भी हो गया है, but name announce हो गया, बस disbursement नहीं हुआ है. He's asking about the other scholarship. Okay. होता है कि जब हम नाम अनाउंस कर देते हैं उसके बाद हम उनके बैंक वेरिफिकेशन करते हैं और उनसे बैंक डिटेल्स लेते हैं, तो इनसे चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने अपना पासबुक सबमिट किया है या नहीं किया है। Okay. और उसके बाद हम प्रोसेस कर सकते हैं। Okay. Udagiri Jwalita is saying, can two members of the same family get the scholarship? Yes, कोविड क्राइसिस के केस में फादर अर्निंग मेंबर है और वो नहीं रहे, तो उनके 2 बच्चे हों 3 बच्चे हों जो भी हों वो सब अप्लाई कर सकते हो, सब एलिजिबल है। ओके, उमर जैन का मैसेज है, मैम मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, कैन आई गेट स्कॉलरशिप एंड हाउ मच? स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए हमने बताया स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि हम क्या अमाउंट दे रहे हैं। दैट इज 29,500। यस, वो हम दे रहे हैं। उसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हम जो ये स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं हम वैसे ही लोगों को देना चाह रहे हैं जिनका कि किसी भी कारणवश से वो अपना एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में है, तो वो सिचुएशन से वो किस तरीके से निकल पाए। कोविड की क्राइसिस से डील कर रहे हैं, कोविड के जो लेड क्राइसिस होते हैं, क्राइसिस। So Ahmed Hussain is asking, I study dental and my parents cannot continue my study, so give your scholarship. He's asking for the scholarship actually. For dental, we need to check that as of now which corporate is providing the scholarship for that. Okay. और ये जो particular scholarship के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोविड के कारण जो adverse effect आया है और जिनके फैमिली में जॉब लॉस या दुखद पेरेंट्स का लॉस हुआ है अर्निंग मेंबर का, हम उन्हें ही कंसीडर कर रहे हैं। So he needs to he can register on our
portal, buddyforstudy.com, and we do matchmaking kind of thing as well, like as per the criteria, which corporate scholarship is like they are eligible for, and we do that. So he'll be notified accordingly. Okay. So Nikhil Kumar is asking, ma'am, my mother had lost her job in 2020. Am I eligible? I'm sorry? His mother lost her job in 2020. So is he eligible for this scholarship or not? Yes, I can understand that since the inception of the pandemic, जिनका भी job loss हुआ है, बहुत से लोग हैं और जिनको अभी तक मतलब वापस से जॉब नहीं मिला है, मिला भी है तो पहले जितना अच्छा वो अर्न करते थे अभी उतना वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, अप्लाई वो कर सकते हैं. Okay. Atul Gupta is asking, third year student in undergraduate can also apply. मतलब he's a third year student of an undergraduate course, so he can also apply for the scholarship. Yes, of course. There is no bar कि वो first year में ही होना चाहिए, second year में ही होना चाहिए. ये जो scholarship है, इसमें school going और college going student दोनों के लिए ही है, और वो third year में भी है तो apply कर सकते हैं. Okay. सैयद अतिक पूछ रहे हैं, ये scholarship किस लोगों के लिए है, मतलब किन के लिए है? Okay. जैसा कि हम लोगों ने इनिशियली बताया कि कोविड के कारण जो एडवर्स इफेक्ट आया है, लोगों के लाइवलीहुड को जो इम्पैक्ट मिला है, जो पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बिकॉज ऑफ कोविड, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. ओके. शेख सुफियान इज आस्किंग, सर एचडीएफसी ईसीएसएस स्कॉलरशिप का सेकंड रिजल्ट कब आएगा? आई गेस रिजल्ट अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी और बैंक वेरिफिकेशन अभी चल रहा है. आई होप इन अनदर 15 days दे विल गेट दैट अपडेट ऑन दैट. ओके. ये फरीन नाज का क्वेरी है, सर कैन आई टेक माय एफिडेविट लेटर ऑफ रेफरेंस साइंड फ्रॉम माय रेजिडेंस वार्ड काउंसलर, दैट यू हैव ऑलरेडी रिस्पोंडेड टू. शी इज आल्सो सेइंग माय फादर हैज लॉस्ट हिज जॉब, हेंस नो इनकम इन माय फैमिली. Hence, what would be the income to be mentioned in my family income, sir, in my income certificate? उनके पास मैं समझ पा रहा हूँ कि जॉब लॉस हुआ है तो अभी इनकम ही नहीं है, तो कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम है या उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इनकम प्रूफ बना के देती है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके अलावा जो रेफरेंस जहां से लेके देंगे वो उनके करंट सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करें उन्हें, जिनसे वो रेफरेंस लेटर लिखवा रहे हैं किसी भी गजेटेड ऑफिसर से या काउंसिलर से, जैसा कि उन्होंने बताया, तो उस पे वो लिख दें कि अभी इनका किस तरीके से मतलब हाउ दे आर मैनेजिंग देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन ऑल इन द एब्सेंस ऑफ द सैलरी इनकम इन ऑल, एंड we'll look into that and we'll try to do our best to support them. Okay. Angel Sanu is asking, I have a single parent and 4 siblings and I'm elder one, so can I apply? Yes, you can apply. Okay. Anil Yadav is asking, एक परिवार में कितने लोगों को मिलेगा स्कॉलरशिप? See, कोविड के कारण अफेक्ट हुआ है तो परिवार में जितने लोग हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, मैंने पहले भी बताया, एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो उस लिमिटेड सीट्स में जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल जो लोग करेंगे उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए. Okay. So Gaurav Sharma is saying, yes ma'am, I applied already but I don't get any update about it. So Gaurav, you can just check, you can just log into your user dashboard on Buddy for Study and you will get to know the status of your application submitted over there only. एक चीज और श्रुति, जैसा कि हमने अभी दिखाया कि स्कॉलरशिप के जस्ट नीचे हमारा ईमेल आईडी और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी लिखा है. उन्होंने जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है उस स्कॉलरशिप के हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करके भी अपडेट ले सकते हैं. Okay. So Vasanti Brinda is asking, income certificate is there for rupees 78,000. My father lost his daily wage due to COVID lockdown. Now income is less. What certificate needed again? ये बहुत टफ है. डेली वेज वर्कर के रूप में जो भी काम करते हैं उनको एज सच ना तो सैलरी स्लिप मिलता है, तो उसको प्रूव करना अपने आप में थोड़ा सा टफ होता है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए भी वो टफ होता है. तो इस केस में वो जिस गजेटेड ऑफिसर से लेटर पे लिखवा सकते हैं
वो चाहे स्कूल के प्रिंसिपल लिख के दे दें या कोई एमबीबीएस डॉक्टर जो उनको जानते हो, उनकी फैमिली को जानते हो, वो लिख के दे दें, या कोई काउंसलर वगैरह लिख के दे दें, तो उससे हमें पता करने में वो आसानी हो जाती है। तो वो लेटर लिखवा के ला सकते हैं। ओके, आईपीजी आशु इज आस्किंग, मैम अगर फर्स्ट स्कॉलरशिप में सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो सकते हैं? जी, डिपेंड करता है कि वो जिस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं, हो सकता है कि उसका जो क्राइटेरिया हो उसमें वो फिट ना आते हो, और इसका जो क्राइटेरिया है इसमें वो फिट आ जाए, तो फिट आ जाएंगे इसके क्राइटेरिया में, तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। All right. Abid Teli is asking, hello ma'am sir, my father is a carpenter. He had been affected from COVID and can't go for the work for long period of time. And also COVID-19 has affected the employment. Can I apply for COVID crisis scholarship? Please take my query. Yes, he can. He can apply. Okay, so Yunus Shefi is asking, sir, I was the awardee of HDFC Bank COVID support scholarship and I want to apply for SBI General Suraksha support scholarship. Can I also apply? ओके, ये मल्टीपल टाइम सेम क्वेरी आ रहा है। क्वेरीज ऐसी ही होता क्या है ना कि जैसा कि हमने बताया, हमारे पास लिमिटेड सीट्स होते हैं। अब जैसे यहीं पे देखिए, कुछ लोगों ने ये क्वेरी किया कि हमने स्कॉलरशिप अप्लाई किया लेकिन मुझे नहीं मिला है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिल चुका है, क्या मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक स्टूडेंट को एक ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे एक कैलेंडर ईयर में। एक पूरे साल में हम एक ही स्कॉलरशिप दे सकते हैं। हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कुछ स्कॉलरशिप आता है जिसके लिए वो एलिजिबल है, तो हम उनको कंसीडर कर सकते हैं। ओके। और कुछ एक ऐसे भी स्कॉलरशिप है श्रुति जहाँ पे कि मल्टीपल ईयर मिलता है। मान लीजिए वो 11th में थे तब उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और जब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है हर साल उनको मिल रहा है, तो उन्हें दूसरा स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो वन टाइम हेल्प होता है, वन टाइम असिस्टेंस होता है, तो वहां पे वो इस साल के लिए एक स्कॉलरशिप ऑलरेडी ले चुके हैं, अब वो नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so Anshul Vasnik is asking, myself Anshul Vasnik, my father passed away due to COVID. Our condition is very vulnerable. I'm preparing for UPSC exam. Could I get this scholarship? See, first of all, I'm sorry to hear the loss. UPSC का preparation कर रहे हैं, that we can understand. यूपीएससी के साथ क्या वो अपना एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन हो सकता है कुछ लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं 2 साल पहले और उसके बाद भी कर रहे होते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि यूपीएससी के साथ साथ वो अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके। Gargi Paul is asking, my father is only earning person in my house and he's died due to COVID in this year. There is no one in our house to earn income. So how can I give income certificate? सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी टू हियर द लॉस एंड we agree that father was the only earning member, but there are government body who issue the income certificate. So she needs to check that from where she can get that. And apart from that, as we said that we would require the income proof to validate the authenticity of the applicant, and she can easily she can get that information. Most of the states are now providing the income certificate online as well. Yeah, she just need to submit certain proofs along with that, so she can try for that as well. Okay. Ajinkya Shinde is asking, my father corona did not die, but I can apply. Do what died in corona situation? Ajinkya, your question is quite complicated. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में अपना क्वेश्चन हमें आप लिख के दे so that we can get a better understanding what do you want to ask. Sharif Ahmed is asking, I'm already applied, but application is not verified. Sharif, we would request you to have patience. Abhi applications are currently open. We are still receiving the applications. जब तक लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जब तक लास्ट डेट है, आप प्लीज पेशेंस रखिए. जैसे ही फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, you will get to know everything accordingly. Abhishek Jain का क्वेश्चन है, मैम I selected in interview of Kotak Shiksha Nidhi scholarship call, but not yet received scholarship.
So Abhishek का query है. वी आर सी मैंने जो प्रोसेस बताया कि हम इंटरव्यू करने के बाद, जैसे यहाँ पे भी जो भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ से हम जिनको भी सेलेक्ट करेंगे उनका फाइनल कॉल जो है वो कॉर्पोरेट की तरफ से ही लिया जाता है. तो अभी कोटक शिक्षा निधि में भी जिनका इंटरव्यू हो गया है उनका लिस्ट हमने कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के साथ शेयर किया हुआ है. वहां से जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगा वो माई प्रोफाइल में जाके देख पाएंगे कि उनका जो स्टेटस है वो अब टेलीफोनिक सेलेक्टेड से अवॉर्डी में चेंज हो गया होगा. और जब वो अवॉर्डी में चेंज हो जाएंगे फिर उनसे बैंक डिटेल कलेक्ट करके और डिसबर्समेंट किया जाए. Okay, so Subrata Haldar is asking, I have successfully submitted HDFC Parivartan's scholarship and I also completed the interview, but till now I haven't received the scholarship. So I would request all our users कि अभी हम यहाँ पे SBI General सुरक्षा सपोर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं. आपकी जो भी ये दूसरी क्वेरीज हैं, you can drop us an email or contact us on our helpline number of that particular scholarship. We will definitely be helping you. ठीक है. सो अभी हम ये दूसरी स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, एज बीरू ने ऑलरेडी बता रखा है. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव पेशेंस. जैसे रिजल्ट्स आएंगे यू विल बी नोटिफाइड अकॉर्डिंगली. अगर आप सिलेक्ट हो गए आपको नोटिफाई किया जाएगा. So Deepa Detani is saying, great going buddy for study team for providing scholarship to the needy. Thank you, Deepa. Abid Teli is saying, hello sir, ma'am, I am doing MBBS and my family has only one family member. My father is carpenter, facing many issues. Also, my father got affected with COVID and can't go for the work for long time. If I get the scholarship, I shall cope with my studies. So she's requesting us to get the scholarship. You can go ahead. Please ask her to apply for this scholarship, and she can also check different scholarship as well, where the eligible criteria for the doctors are different, and the amount of the scholarship is also at the higher side. So you can check that on our website and she can apply accordingly. All right. So Abhinash Bura is asking, we have lost income due to COVID. That is, my father is a tailor. How can I show that? Every government official or government office, GO not issued. So they are saying to say no sign or loss of income. I have tried for HDFC scholarship. He's talking about the income certificate since his father is a tailor. How can he manage the income certificate? See, Shruti, as I said that she can he or she can apply by apply online as well, or she can visit the nearest office from where they can get the income certificate. Because without income certificate, we won't be able to proceed with the scholarship program ahead. Okay. Gaurav Sharma is saying, hey ma'am, I'm third year student of Institute of Hotel Management and I lost my father due to COVID and we are 3 siblings and there's no source of income in my family. I also applied for this scholarship. I don't get any update about this. So Gaurav, we have already told you, since the applications are currently open, I will request you to have patience and keep tracking your application status. Once we receive all the applications, then we will be shortlisting the applications and verifying the documents and all. The selection process will begin. And then afterwards, you can check the status and your status will be updated accordingly. So Agniba Maji is saying, ma'am, I am from rural area. There is no government officer is agreed to write letter. What should I do? Reference letter, I think she's talking about. इस केस में ना गांव में जो पंचायत ऑफिस होता है, गांव में जो मुखिया या सरपंच होते हैं, वो अपने लेटर हेड पे लिख के देते हैं और उनसे बात करने से वो बताते हैं कि ऑफिस में कौन से ऑफिस में वो बन सकता है. ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया से हमारे पास एप्लीकेशंस नहीं आ रहे हैं और वहां से हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं आते हैं. Understood. We need to guide Agniba, what you can do now, you can visit the panchayat office of your area and talk to them about the thing that you require. They will certainly help you and how you can get that document ready for the scholarship program. Now, Yasmin Khan is asking, sir, my brother has applied for SDFC Parivartan 3 months back, got any result? Yasmin, I would request you to have patience. The results will be announced. Once the results will be announced, you will be notified accordingly. Prakash J. Deka, sir, what is the maximum cutoff? My 12th percentage is 93% and I applied. Can I receive scholarship? Biru,
He's in class 12th. His class 12 percentage is 93%. So can he apply for this scholarship? Yeah, of course he can apply. Okay. Pallavi Dasari, tell us the number of seat you have. Limited number क्या है? Okay. As of now, जो हम कर रहे हैं, numbers हम यहाँ पे नहीं बता पाते हैं because ये हमारे पास जो updates आए हुए हैं वो बढ़ भी सकता है seats. That depends कि कितने number of applications we receive, उसके accordingly number seats decide होते हैं. हर scholarship में seats decided नहीं होती हैं पल्लवी. वो जिस हिसाब से हमारे पास applications receive होती हैं उसके basis पे फिर आगे numbers कभी-कभी decide होते हैं. So we would request you कि आप apply करें और बाकी have patience. जैसे चीजें आगे बढ़ेंगे you will get to know everything. So Surendra Singh is asking, I am the student of B.Ed first year. Can I apply for SBI scholarship? He's pursuing B.Ed first year. B.Ed ये मास्टर्स में कंसिडर होता है. BA करने के बाद फिर वो 2 साल का एडिशनल वो करते हैं. और ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन तक के लिए ही है. तो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. लेकिन हमारे पास और भी दूसरे स्कॉलरशिप है, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं. Okay, so we are just running out of time. We have already extended half an hour, so we will just be wrapping up all the queries quickly. Rajdeep Datta is asking, sir, a professor of a government university has agreed to write my reference letter. Is it acceptable? Yes, it is acceptable. Ram Kumar S. Badri Narayan is asking, due to COVID, we have not received our UG first semester and second mark list. So any alternative for the mark sheet? Mark sheet? Yeah, they can bring us the bona fide letter. Okay. So Manas Roy is asking, sir, I am diploma first year student. Can I apply? डिप्लोमा के लिए ये स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर पाएंगे. डिफरेंट स्कॉलरशिप को हमारे प्लेटफॉर्म पे चेक कर लें. फिर से मैं बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए. तो डिप्लोमा में वो कंसिडर नहीं होगा. Okay, so Prajwal Galam is saying, sir, but I apply for Kotak Shiksha Nidhi, but amount is too low. But SBI Suraksha provide much money to get my graduation, but I selected for Kotak Shiksha Nidhi. Can get both scholarship? He's asking. Sorry, अभी हम ये चेंज भी नहीं कर सकते हैं और एडवाइस भी नहीं करेंगे चेंज करने के लिए. वो एक जगह से ऑलरेडी स्कॉलरशिप अवार्ड हो चुका है उनको, तो दूसरे जगह से हम स्कॉलरशिप उनको नहीं दे पाएंगे. और वो हमें देखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस हर साल मिलने वाला है या वन टाइम मिलने वाला है, उन्होंने कैसे अप्लाई किया है. उसके लिए वो वहां के हेल्पलाइन पे कॉल करके बात कर सकते हैं. ओके, नाउ अजिंक्य शिंदे ने अपना क्वेरी हमें एड्रेस की है. मेरे पापा की कोरोना से डेथ नहीं हुई थी, जब कोरोना चालू था तब हुई थी डेथ, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब उनकी डेथ कोरोना से नहीं हुई थी, तो हाउ? आई वुड सजेस्ट कि वो दूसरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि कोविड के कारण से डेथ नहीं हुआ है, जैसा कि वो खुद यहाँ पे बोल रहे हैं. और ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली डिजाइन ही किया गया है जो कोविड से इफेक्टेड हैं उनके लिए. So Haru Arupda is asking, is reference letter necessary? जी हाँ, वो मैंडेटरी है. Okay, Milan James पूछ रहे हैं, I already applied for HDFC Crisis Support Scholarship. I did not get any further information about it. And also I only paid first semester fees. Now I'm studying in second year. If I'm applying for SBI support scholarship, do I need to submit fees receipt of second and third semester because I did not pay the fees because of crisis? If I'm applying for SBI support scholarship, can I submit first semester fee receipt? अभी वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो किस सेमेस्टर में है वो देखना पड़ेगा. और मैं समझ गया कि उन्होंने फी पे नहीं किया है, तो क्या कॉलेज ने बिना फी लिए उनके इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उनको प्रमोट किया है और अलाउ किया है कि आप सेमेस्टर 1, 2 आप क्लियर कर गए हैं और आप थर्ड में हो, उसके लिए वो बोनाफाइड लेटर दे सकते हैं कॉलेज के तरफ से, तो वो कंसीडर किया जा सकता है. और इसमें जो भी हम पे करेंगे ना वो भी देखिएगा आप एलिजिबल क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एकेडमिक एक्सपेंसेस ओनली. तो जब तक वो फी रिसीट हमारे पास नहीं होगा हम वो डिस्पर्स नहीं कर पाते.
Okay, so thank you so much, Biru. This is it. I guess we have received a lot of queries today. So thank you so much. And I would thank all the members from SBI General Insurance Company who have joined us in this webinar. Thank you, everyone. We'll come again in our next webinar with some other topic. Till then, goodbye. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you, everyone.